भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, MUDA घोटाला जो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें सिद्धरमैया आरोपी नंबर 1 है और उनकी पत्नी आरोपी नंबर 2 है, के बाद बीजेपी द्वारा पूरा घोटाला उजागर किया गया। सिद्धरमैया के परिवार ने भूमि लौटाई और उस भूमि को लौटाकर जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की। अब सिद्धरमैया के कदमों पर चलते हुए हम देख रहे हैं कि खरगे परिवार ने भी 5 एकड़ की भूमि लौटाने की कोशिश की, जो उन्हें KIADB के तहत अवैध रूप से आवंटित की गई थी और ये भूमि SC उद्यमियों के लिए निर्धारित थी। इस भूमि की वापसी उनकी आपराधिकता को खत्म नहीं करेगी, ये भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेगी, ना ही उन्हें शक्ति के दुरुपयोग और भाई भतीजावाद पर क्लीन चिट देगी। लेकिन हाँ, ये अपराध स्वीकार करने जैसा है, ठीक उसी तरह जैसे सिद्धरमैया परिवार ने MUDA की भूमि लौटाते समय अपनी गलती स्वीकार की थी। लिए इन लोगों ने भी अपनी गलती स्वीकार की है। Day after the Muda scam, which is a 5,000 crore scam in which Siddaramaiah is accused number 1 and his wife is accused number 2, and after the entire scam was unveiled by the BJP, then the High Court has vindicated BJP, then the lower court ordered FIR against Siddaramaiah. The family of Siddaramaiah returned that land, trying to escape the liability by returning that land. Following on the footsteps of Siddaramaiah, now we are seeing that Khadge family also has tried to return the 5 acre of land which was illegally allotted to them under KIADB, the aerospace park land which was meant for SC entrepreneurs. This return of land will not absolve their criminality. It will not absolve the corruption. It will not give them clean chit on the misuse and abuse of power, corruption and nepotism. But yes, it is an admission of guilt. Just like Siddaramaiah family has admitted their guilt when they returned the Muda land, these people have also admitted the guilt. The question is, Congress Jameen se judi hui party hai, which means that they are connected with the land. Wherever they see empty land, land belonging to SC, ST, OBC, they steal that land. National Herald land they stole, Muda scam land they stole, in aerospace park or KIADB land they have stolen. Khadgeji's family is involved. We are also learning about Buda scam, BUDA scam now, which has come out after Muda scam, where Shiv Kumar is involved. So therefore, Congress is a corruption ki dukaan. Return of land will not absolve them of the corruption. BJP stands vindicated on the charges it has made, and they have admitted their guilt.